আপনারা কেমন আছেন? এটা দিয়ে শুরু করি। কেমন আছেন? ভয় আছেন? ভয়ে এই দুঃশব্দের কিছু অর্থ আছে, সেটা নিয়েও আমার কথা হবে। এখানে একটু ভাষা ব্যাপারে একটু কথা বলা দরকার। আমি বাংলা ভাষায় সচরাচর কথা বলি, কিন্তু আজকে আমাকে একটু ইংরেজিতেও বলতে হবে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলাই তো শ্রেয় হবে, বলে একটু যৌক্তিক। এবং আমার বন্ধু নুরুল কবির প্রায় বলে যে কোনো দেশ, কোনো জাতি তার মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চা না করে সে জাতি উন্নত হতে পারে। এটা ট্যুরিজমের মনে হতে পারে, কৃষিও মনে হতে পারে, কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে কাজ করেছে। তো যাই হোক, আমি ইংরেজিতে যে আমাকে কথা বলতে হবে তার একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে যে আমি আজকে এখানে গ্লোবাল সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ সংগঠন তাকে রিপ্রেজেন্ট করছি, এবং আমার বন্ধু এবং কমরেড যারা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যারা এই ভয় নিয়ে এবং ভয়ের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, তারা আমার কিছু কথা শুনতে চায় এখানে। সে কারণেই আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে, তবে আমি বাংলাও বলবো, অর্থাৎ বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়ে। And it's true that we in the middle class are miserably divided sometimes between Bengali and English. So let me introduce the topic. It is a topic. It's a very crucial topic. It's a phrase, the particular turn of expression, the fear of culture. And how do I introduce this topic? I will introduce the topic by way of providing a conceptual, relational, yet tentative framework within which and beyond which to discuss the topic in question. So I will begin by making some general observations, as Shimon has already pointed out, and I'll make those general observations about fear itself. Then I will take up the question of the culture of fear by way of providing certain categories and markers, and then I will dwell on certain specific issues, even crucial, burning issues that relate to the culture of fear in Bangladesh. In other words, the movement of my introductory talk will be from the general to the specific, back to the general. But I want to share with you a poem written in the thick of a notorious climate of fear generated, produced and reproduced by military dictatorships and even a form of fascism in Latin America, a poem by the great Chilean poet, my favorite Chilean poet, Nicano Mara. And the poem is called Warnings. No praying allowed. No praying allowed, no sneezing, no spitting, eulogizing, kneeling, worshipping, howling, expectorating. No slipping is permitted in this pressing. No inoculating, no talking, excommunicating, harmonizing, escaping, catching, running is absolutely forbidden. No smoking and no fucking. Oh my God, no fucking. But what's the relationship between no fucking and fear? The tone of the poem, as I read the poem, is no doubt a dictatorial one, and the severity becomes clear as the band. There's this band. That band extends to what may be reasonably considered exceedingly private and inalienable rights. Let me repeat, inalienable rights of every human. In fact, the ban extends to the public and private spheres. The warnings provided in the poem, not that the poet actually approves of his warnings. The warnings in the poem bespeak the kind of power that not only threatens people's material and spiritual lives, their public and private lives, but also incites fear. Incites fear in the general public to govern and subjugate them. I think this poem directly relates to our own political history of military dictatorships and
and militarized dictatorship in our country, which can also be called, I think, democratorship. Democratorship. This word, this neologism, democratorship, comes from the great Latin American writer, journalist, activist, Eduardo Galeano. I can resist the temptation of comparing my friend Nurul to none other than Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, so for him then, democratorship is democracy held hostage. Democracy mortgaged by dictatorship. Democracy nullified, bent double, watchdogged, submitted to a regime of conditional freedom under the shadow of bayonets, bullets, and bombs. Further, according to Galeano, I continue Galeano here, this democratorship thrives on and is characterized by, among other things of course, what has been called by a whole host of analysts and activists, this culture of fear. I should also point out here that this term, culture of fear, has by now become a kind of cliche, but it was. And a lot of books in the West have been written on culture of fear. Most of these books I find to be honest, mediocre, and much depoliticizing, bypassing the actual life and death questions of the people in the third world, that is to say within traditional parts, Asia, Africa, and Latin America. But that's altogether a different issue. I'll take up that issue a little later if time permits. But let me put it this way. So this culture of fear, to put it simply, is the totality of the practices. Is the totality of the practices of generating and inciting fear in the public mind in the interest of, to use Michel Foucault's by now famous words, disciplining and punishing, and by extension in the interest of subjugation and governance and so on. But then, here, we are speaking of only one kind of fear, incited by the exercise of direct, dictatorial, autocratic, or undemocratic power, or even by what might be called, in the words of the German cultural theorist and critic Walter Benjamin, I quote, the violence of state power, unquote. However, both power and fear, interconnected as they might be, operate at numerous levels, ranging from the private familial sphere to the social, economic, political spheres. In fact, I would argue that fear is over-determined. By over-determination, I mean multiple determinations. In other words, fear is not simply singular, although there might be a singularity of fear under certain circumstances. Nor is fear static. Fear is static. It is produced, reproduced, exchanged, distributed, exchanged, and consumed, and so on and so forth. Fear enters thus the circuits of communication. Given that there are all kinds of fear operating at all kinds of levels, one might indeed fashion an elaborate typology of fear. But I will name at least a few approaches to or areas of studying fear contextually. Thus, I can speak of, say, the metaphysics of fear. Number one, the metaphysics of fear. I'll explain this as simply as I can and later just here. The metaphysics of fear, number one. Number two, even the political physics. Let me repeat, the political physics of fear. Three, the psychology of fear. Four, the sociology of fear. Five, the political economy of fear, and so on. All of which might be subsumed under what's called the culture. Culture being a wide-ranging terrain of what the British Marxist cultural critic Raymond Williams once called lived human practices. Indeed,
going to severe time constraints, I would say, given the wide-ranging topic, severe time constraints, I would say. We cannot traverse the entire range of the practices of harboring and inciting fear in the human world. But we intend to confine ourselves to discussing a culture of fear in Bangladesh where politics, as an over-determined force field of practices, plays various roles. Thus, we will also be interested in the political physics of fear in Bangladesh. However, I would do well to say a few words about the metaphysics of fear at this point, an area that involves issues such as the fear of God. And as you know, politics can use this fear. Then we have the fear of the unknown, the fear of the mysterious, even the Pascalian fear of this vast space, including the fear of the other. Then there are all kinds of phobias. You have heard of phobias? Like phobias, different kinds of phobias. হাইতে উঠলে মাথা ঝিমঝিম করে, ঘুরঘুর করে, পড়ে যাবো ভয় লাগে, পানি দেখলে ভয় লাগে, ঢেউ দেখলে ভয় লাগে, এই ধরনের phobias. So there are all kinds of phobias. In fact, more than 100 different kinds of phobias have by now been documented by psychologists. Phobias that might assume also metaphysical dimensions and directions, although their point of departure might be something very concrete. Now here's the thing, for instance, there is this thing called numerophobia, or the fear of numbers, or even photophobia, or the fear of light, as opposed to the fear of darkness. People have fear of darkness, then we have also the fear of light. Interesting. You have then ongrophobia, which is the fear of rain. And you have also tapophobia, which is the fear of being buried up. And you have also phasmophobia, which is the fear of ghosts. And you have telephonophobia, which is the fear of talking on the phone, which is pretty prevalent in our country, right? Or I don't know, if you are talking on the phone. We don't sometimes, under certain circumstances. And also you have what is called atazagoraphobia, which is the fear of being forgotten, in addition to the fear of forgetting, of course. And then you have somniphobia, which is the fear of sleep. People are afraid of sleeping in Latin America. And then, even more, there are phobias like cacophobia, which is the fear of ugliness, even chromatophobia, which is the fear of money, which is very interesting. Fear of money, and then chronophobia, or fear of time, and also we have dietophobia, dietophobia, which is the fear of justice, and then epistemophobia, which is the fear of knowledge. Moreover, guess what? We have euphobophobia, which means fear of hearing good news. আচ্ছা, এটা আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে, যে গল্পটা আমাকে একটু বাংলায় বলতে হয়। যদিও গল্পটা আমি পড়েছিলাম ইংরেজিতে, গল্পটা এক রুশ গল্পকার, তার নাম হচ্ছে সিলভান বেম্বা, এবং গল্পের নাম ছিল ফিয়ার। এবং সেই গল্পে যে প্রোটাগনিস্ট, তার সবচেয়ে বড় ভয় যে সে ভালো খাবার যদি পায়, এটা হচ্ছে তার খুব ভয়। তার জীবনে এত বেশি খাবার, খারাপ খবর, এত বেশি খারাপ খবর, তো ভাবে যে ভালো খবর পেলে আনন্দে ও হাট করে মারা যেতে পারে। সুতরাং সেই কারণে সে ভালো খবর কেউ চমৎকার গল্প। সেই গল্পের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ক্যাটালগিং করছিলাম, সেই ক্যাটালগের কাজটা। So, in fact, I can go on and on talking about different kinds of phobias, but why am I talking about this phobias at this point here in front of the lab students? What do these phobias that I have named at some length have to do with what's called this culture of fear, which of course I take as informing and even governing what I have earlier called the political physics of fear. Here is my take. Although certain phobias might look concrete and specific, they might be invested with metaphysical dimension, metaphysical properties that at least appear, not my words here, at least appear inexplicable on the surface. But does politics use metaphysics as such? Yes indeed, given what history tells us, it does, as politics also uses religion in
way more ways than one can possibly think. And say, to speak of the politics of the imperialism now in the Western world, it does cash in on the metaphysics of fear. Although I must point out that imperialism cannot be reduced to just the question of the metaphysics of fear. Imperialism is much more than that. However, imperialism does cash in on this metaphysics of fear. Why? To wage this so-called war on terrorism, which is already waged, among other things. In this instance, of course, one can surely speak of the fear of the other, the fear of the alien, the fear of immigrants, and so on and so forth. Also, I think I would do well to quote here the Nazi leader Hermann Göring. In fact, the EU-Latin that's used this Nazi leader's quote. It's interesting. And so let me go. And interesting. And important. I quote, the people don't want war, but they can always be dropped to the bidding of the leaders. This is easy. All you have to do is to tell them that they're being attacked and denounce the pacifists for lack of patriotism and for exposing the country to danger. It works the same way in every country. Unquote. I think there is an element of truth in it. I think patriotism itself can be the opium of the masses, particularly given the Western imperialist context, and it can be pressed into the service of the government in a variety of ways. Anyway, let me now turn to Bangladesh. Does a culture of fear exist in Bangladesh? It does. I want to put it bluntly. It does. I'm sitting after that. আমাকে একজন বলছে নুরুলকবির সাথে আমি টেলিভিশনে টক শো করতে যাচ্ছি। তো প্রথমে সে ডরাই দিয়েছে, ডরাই গিয়ে বলে যে নুরুলকবির সাথে আপনি টক শোতে যাবেন? বলছে একমত। আমি হ্যাঁ একেবারে একমত। আমার আপনার খবর আছে। তো আমরা বললাম কেন? স্যার আপনি কি না কি বলে ফেলবেন নুরুলকবির সাথে থাকে একমত হয়ে তা করা বাড়ানো উচিত। কি না কি বলে ফেলবেন আপনার কি না কি খরচ আসে তাতে আপনার কি কি না হয় তা নিয়ে চিন্তিত। এটা তো আছে। একটা উদাহরণ দিলাম, আরেকটা উদাহরণ নিজের জায়গা থেকে আমি আর নুরুল কবির আমরা একটা চায়ের দোকানে যাই, যে চায়ের দোকানে গিয়ে আমরা চা খাই, দুধ চা খাই, দিয়ে চায়ের টি স্টলে চা খাই। তো আমরা একটা অনুষ্ঠান করে টি স্টলে চা খাই, সাধারণ মানুষকে নুরুল কবিরকে বলছে যে স্যার আপনাকে নিয়ে আমি ভাবা উচিত, আপনার চেয়েও আপনি যতটা না চিন্তিত তার চেয়ে আপনাকে নিয়ে চিন্তিত। তার মানে হয়টা কোন জায়গায় কতটা ইন্টারনাল কতটা নিজের এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখা। আমি কয়েকটা উদাহরণ মাত্র দিলাম জীবন থেকে, যে উদাহরণগুলো আমার মনে হয় যে আমি পয়েন্টটা I'm trying to make will be hopefully very clear, to this two stories. তবে এখানে একটু বলে রাখা দরকার যে এই যে this culture of fear in Bangladesh cannot be dissociated from the very political culture that has evolved in Bangladesh over the last 45 or 46 years. To account for this political culture that variously informs, inflects, influences, governs, and even animates the culture of fear, let's look at our own times, our own contemporary conjuncture, our own contemporary scenario in Bangladesh. And this conjuncture is stillingly marked by brutal and almost uninterrupted infanticide. Over the last 4 years, I should emphasize as many as 1,085 children were murdered. While in 1 year, in 2015 alone, there were as many as 21,220 cases of this brutal persecution of both children and women. This scenario is further marked by massive cases of rape. তনু হত্যা এবং তার ধর্ষণের ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এবং এর আগেও ধর্ষণ প্রচুর হচ্ছে। এখানে বলা দরকার যে every 21 minutes a woman or a child gets raped in our country. This scenario is also marked by inordinate plundering of our reserve, accompanied by the mind-bogglingly large-scale plundering of our banks. And add to this the most recent Panama Papers here.
And then you have the profit-driven and anti-people attempts to destroy natural resources and the land in the rural areas, including the Sundarbans and so on and so forth, as well as numerous murders and increasingly dramatic but frightening disappearances of the ordinary people in the country. Not to mention the general living and working conditions of women, workers and peasants, the poor, the ethnically and religiously marginalized, and so on. Let me add to all this most recently proposed law on war history. Can law, which itself is based on coercion and violence, as Walter Benjamin pointed out quite some time back, and as is also the state itself is, in an undemocratic and unevenly developed capitalistic culture in Bangladesh, can guarantee or determine the truth, the historical truth for that matter. Can it? Let's see. Indeed, the Bangladesh Law Commission has drafted proposals for a law to criminalize the distortion or denial of any documents or events connected with our liberation war. The proposed legislation says the distortion or denial of any of the events that took place in the period between March 1 to December 16, 1971 will be a criminal offense. Misinterpretation or undermining any of the documents in between March 1st, 1971 and mark this, December 16, not 1971, but December 16, 1972 will also be treated as a criminal offense according to the proposed law. Is history then likely to be handcuffed to law? Thus, whose law is it anyway? Where does the law come from? Would it contribute to the already existing climate of fear in Bangladesh? I'm raising some questions, and as you know, that I'm sure liberal studies folks are interested in doing critical thinking. So it is in the spirit of critical thinking, academic spirit very much, that I'm raising this question. And we have to address this question. We have to address this question collectively, dialogically. So that's the situation. And now, oh my God, I have to skip a number of things, but বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভয়ের সংস্কৃতি আলোচনা করতে গিয়ে আমি চারটা এলাকা শনাক্ত করেছি যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। এই চারটা এলাকা মানে these are the categories and circuits of fear. Categories are concerns around which fear revolves and evolves and may even morph into their opposites through the combined struggles of the people themselves. মানে ভয় সংস্কৃতি আছে, তাই বলে কি আমাদের সমাজে কি নির্ভীক মানুষ একদম নাই? তাই বলে কি আমাদের সমাজে নির্ভীক জনগণ একেবারেই অবস্থিত? তাই বলে শুধু ভয়ের কি অপোজিট কারেজ, এটা ডাইরেক্টিকের ভিতরে সমাজ আছে, তবে ভয়ের সংস্কৃতি আছে, যে কথা আমি আগে বলছি। তো এবার এই চারটা এলাকা শনাক্ত করি এবং আমরা দেখছি আমাদের যে বর্তমানে যে ঘটনাগুলো, মানে সাম্প্রতিক সময় যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, এই সমস্ত ঘটনাগুলো এবং ইতিহাসের আগের ঘটনাগুলো আমি দাবি করি যে এই চারটা ক্যাটাগরিতে রিলেট করে। তাহলে এই চারটা ক্যাটাগরি কি, এবং এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক হতে পারে আমাদের ভয় সংস্কৃতি আলোচনা করা। আমার নিজের ফ্রেমওয়ার্ক আমি এটা শনাক্ত করেছি চারটা ক্যাটাগরিতে। আমি খুব সহজভাবে এটা আপনারা মনে রাখতে পারেন এইভাবে করুন, চারটা এল এবং চারটা বর্গীয় জবাব। চারটা এল কি? নাম্বার 1 লাইফ, বাংলায় বলে জান। নাম্বার 2 ল্যান্ড, বাংলায় জমি। নাম্বার 3 লাইভলিহুড, বাংলায় বলে জীবিকা। এবং নাম্বার 4 ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং এটা বাংলায় অন্যভাবে বলছি জবান। অর্থাৎ লাইফ, ল্যান্ড, লাইভলিহুড অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলায় জান, জমি, জীবিকা এবং জবান। আর আমাদের যে ভয় সংস্কৃতি, সেই ভয় সংস্কৃতিতে আমাদের এই ভয়গুলো আমাদের মধ্যে জনগণের কথা বোঝাচ্ছি, এবং জনগণ বলতে আমি সাধারণত বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কথা বলতে থাকি, যারা হচ্ছে কৃষক এবং শ্রমিক, এবং তাদের কি জীবন হারানোর ভয়, মানে জান হারানোর ভয় আছে, জমি হারানোর ভয় আছে,
এবং আমাদের সাম্প্রতিক সময় কৃষক এবং শ্রমিকদের আন্দোলন কিন্তু দুর্দান্তভাবে জমি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, যেটা আমরা দেখলাম বাঁশখালীতে। জমি জান দেব, জমি দেব না, কত গুরুত্বপূর্ণ। সিলেটের চা শ্রমিকের কথা আপনারা চিন্তা করে দেখেন, সেখানেও আন্দোলন দুর্দান্তভাবে জমি কেন্দ্রিক, জমি নিয়ে আন্দোলন। তো জমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জমির প্রশ্ন আমার ছোড়া আমরা এখনো করতে পারি না এই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। এই জমির প্রশ্ন হচ্ছে কৃষকের জীবনের প্রশ্ন এবং জীবিকার প্রশ্ন এবং জবানের প্রশ্ন। এবং এই কারণে আমি মনে করি এই চারটা ক্যাটাগরি যেটা আমি শনাক্ত করেছি, দেশের যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলছি, আমি 8টা বিশ্ববিদ্যালয় এইখানে তো আমি সেখানে দেখেছি। এবং সেই শিক্ষার যে বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে এবং তার সঙ্গে শিক্ষার যে আমলাতান্ত্রিকীকরণ হচ্ছে, এবং এই শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ এবং আমলাতান্ত্রিকতার ফলে হচ্ছে কি যারা শিক্ষক তারা ভীত থাকে, সন্ত্রস্ত থাকে। এই জন্য আমার একটা প্রিয় কবি আছে, গোয়াতেমালের কবি ওতরের কাস্তিও, তিনি একটা কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার নাম হচ্ছে বুদ্ধিজীবীদের পাল, এবং প্রথম দুটো লাইন বাংলায় পড়লে বুদ্ধিজীবীদের পাল ছিটছিষ্ট রাখুন পাল। এইখানে কিন্তু যারা বুদ্ধিজীবী, যারা বুদ্ধি দিয়ে যারা প্রশ্ন করার কথা তারা প্রশ্ন করছে। এখানে একটা ভয় কাজ করে, আদর্শের ব্যাপার তো আছে, ভয় এই যে ওয়ার্ক প্লেস, এখানে জীবিকা হারাবার কাজ করে। আর জমানেরও ব্যাপার আছে, জমানের স্বাধীনতা না থাকলে কথা বলতে হবে, এবং জমানকে বিভিন্নভাবে বন্ধ করে দেওয়া এবং শক্তিশালীদের পক্ষে জমানকে ব্যবহার করার বিভিন্ন কায়দা আমাদের দেশে তো অব্যাহত আছে, যার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। সুতরাং আমি মনে করি যে এই চারটা ক্যাটাগরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভয় সংস্কৃতি আলোচনা করার জন্য। আপনারা ক্যাটাগরি আরো যুক্ত করেন, যেটা আমি একটা প্রিলিমিনারি টেন্টেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক, যে লাইফ, ল্যান্ড, লাইভলিহুড অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, দে আর প্রফাউন্ডলি ইন্টারকানেক্টেড, and they in these areas, in these spaces, fear obtains and operates sometimes directly, extremely directly, and sometimes very indirectly, subtly, even invisibly. Because these areas are also overdetermined areas of the বহুলক্ষী ভারততন্ত্র। এই অর্থে যেখানে আরো অনেক কিছু ঘটে, আমি মাসের পক্ষে উদাহরণের মধ্যে এটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। এখানে শেষে আরেকটা কথা বলা দরকার, ওই যে উদাহরণের কাছ থেকে গোয়াতেমালার যে কবি, তাকে কিন্তু কথা বলার জন্য, তার জবানের জন্য তাকে কিন্তু পুড়িয়ে মারা। He was burned alive in his own country because of his courage, because of his anti-establishment policy, because of the ways he protested military dictatorship, because of the ways that he protested aristocracy and bureaucracy and so on and so forth. In fact, all forms and forces of oppression and exploitation in society. তাকে পুড়িয়ে মারা, কিন্তু পুড়িয়ে মারার পর এডওয়ার্দো গালিয়ানো ওদের কাছে একটা চমৎকার লেখা লিখেছে, যে লেখাটা আমার সবসময় মনে হয়, যে পুড়িয়ে মারার পর তার শরীর থেকে, তার শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে, রক্তাক্ত শরীর থেকে জমান উঠছে, তোমরা থামাতে পারবে না, তোমরা থামাতে পারবে না, জনগণ জাগবে, জনগণ উঠবে, জনগণ জাগবে, জনগণ। Thank you, Azfar, for your